for being here on this Ganga to Volga dialogue. And the delegation is great, represents various universities of Moscow and Russia as well. We have delegates from Altai region also, which is so far from us and one of the most beautiful places here. But before we actually begin, we are still waiting for Professor Amitabh Mathur to join us. Before we begin, I would like to introduce our delegation to the school and the center people. Professor Sanjay, and then followed by Professor Archana. Gracias. My name is Sanjay Pandit. I teach in the Center for Russian and Central Asian Studies. I teach foreign policy of Russia, also politics, society of Russia, Central Asia, as well. Значительная делегация из России, в том числе из Алтайского региона. И прежде чем мы начнем, мы в первую очередь должны дождаться господина Виталова, который к нам присоединится. Спасибо. Everybody, myself Dr. Raj Yadav, and I teach here for last 9 years. I teach Russian economy. With us, he is the Dean of School of International Studies. Thank you, sir, for taking your time. So we possibly begin because what we did not realize is the translation part of it, where we will be losing a couple of minutes. So we begin a bit early so that we are well on time. So once again, good afternoon everyone and welcome. Dignitaries representing diverse institute of Moscow and Russia, dignitaries representing the regional diversity of studies of Jawaharlal Nehru University. Should I, for the purposes of interpretation, should I keep stopping after a couple of sentences? That's okay, I can summarize. Okay. I'm extremely honored that you have chosen to collaborate. The Russia-India Forum has chosen to collaborate with the Center for Russian and Central Asian Studies in organizing the whole Ganga dialogue. I think the overall concept is visible. The influence of Russia on India and the influence of India on Russia has a huge history. In contemporary times, I remember reading in Tolstoy, a guru. In fact, Mahatma Gandhi was not convinced about the validity and virtues of non-violence until his correspondence with Tolstoy, and after reading his book, The Kingdom of God is Within. Mr. Pandey, that's the title of the book? Yes. The Kingdom of God is Within. So Gandhi's influence on India continues till today, and so does indirectly the influence of Tolstoy on India. We do not necessarily always agree on the geopolitics of what Professor Dugin articulates, but there is a certain empathy in terms of the manner in which he talks about decolonization of our minds, decolonization of our foreign policy, decolonization of all the ways in which we approach thinking on international relations. And as we explore the avenues for education and academia, I think it's important to remember that we need to sustain this deep understanding that has been part of our dialogue over the last so many years. Я хотел поприветствовать всех уважаемых литературы русской и, несомненно, влияние Льва Толстого на Ганди, который в своей биографии и автобиографии это неоднократно подчеркивал, что идея ненасилия без знакомства с трудами Толстого не... Of Russian and Central Asian Studies together with India-Russia Friendship Forum. We believe that the strong and ever-growing bond between India and Russia has been built on
a foundation of shared history, mutual respect, and a commitment to collaboration across a wide spectrum of sectors, including culture, education, and economy. And the visit of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi to the Russian Federation in 2024 marked a new chapter in our bilateral relations, and we also eagerly look forward to the forthcoming visit of our President to India this year, which promises to further strengthen our cooperation and open new avenues for bilateral and multilateral engagement. And as we gather here, one of our professor, he mentioned about that it is not only Ganga to Volga, it is also Altai to Himalaya. So there are instances of connectivity that are very much present and that are very, very visible. So now I request Professor Vladimir to say. Да, ну, 72, I'm just in India, with India, and working for the promotion of relations between these two our countries. With my PhD dissertation was on India. Actually, doctoral dissertation same, India. But you know, for the first time, we are coming with such eminent thinkers, professors. What I heard, from your professors here, it is, not just only delivering lectures, just speaking, but giving new thoughts and ideas. I remember him, right? We were friends with him for 30, 35 years. Just dearest friends. Traveled all over India. We traveled to Russia. We created so many joint functions, including, for example, World Forum for alumni of Soviet and Russian educational institutions. And all this, is creating also with people, and sure, here also present, love for Russia. If you study language, if you study economy, if you study culture, if you study, special way of life, definitely you have already feel it. Same is coming, from Russia, from Russian students. There are traditionally Russian students. Professor Averyan, he has written 16 books. Others are having regular publications, books in scientific journals, and all are united in the organization which is Botsky Club. In this case, this club, it is a union of thinkers, not just for some other thing. And second, just Professor Ageev, he is in economy, right? Professor Averyan is philosopher. And he is director of the Institute of Economic Strategies of the Russian Academy of Science. The Russian Academy of Science unites, huge, very right, next. Not only in nuclear university, MIFI, Moscow Institute for Engineering and Physics, but he is also a lecturer, a professor in NGU. NGU, this is for... He also wants to connect rivers. So we want to connect first Ganga to Volga. And India-Russia friendship is always strong, ancient, and we are having best civilization. So when we started, many people from our country connected, and it is difficult to invite everybody, but we invited representatives, those are having some gifts for our Russian delegation. So I request you to facilitate on behalf of the art tradition of India.
India and other countries on very artistic projects, because in universities academic people are studying, but creative people need some space at international level. So they are creating very good projects. And we are having with us Sonu ji. He is working with the Bharatiya. And we are having some more guests with us from different organizations, public organizations. So we will introduce time after one speeches. And I am inviting Mr. Greco. He is a co-founder of Ganga to Volga Dialogue, India-Russia Friendship Forum, because we are interested to develop such organization which work without borders and without democratic, political or diplomatic law is yours. Добрый день, дорогие друзья, дорогие коллеги. Моя задача основная, как сопредседателя нашего форума, задать тему, вектор нашей дискуссии. Всех нас волнует будущее, как наше будущее, как будущее наших семей, так и будущее наших стран и всего мира. Наши страны, Индия и Россия, и это, к сожалению, может произойти просто естественным путем. Но и Россия, и Индия заинтересованы в сохранении отношений со своими друзьями, со всем миром. При этом ни одна из наших стран не желает превращать существующее сотрудничество в зависимость. Данная ситуация в геоэкономике сама показывает нам лучший выход. Это создание союза Россия-Индия. Индия располагает одним из крупнейших в мире кадровым потенциалом, научно-техническим кадровым потенциалом. Россия обладает колоссальными ресурсами и технологиями. Очень мало сфер, в которых вообще наши страны конкурируют. Harvard University in biochemistry. So for a couple of years, he's been head of the program that was studying genetics of nations and countries. So they came to the conclusion that Indians and Russians are having the same ancestor. So that's why I think that in Russia, everybody loves Indians. Professor Alexander Gale, he is a BS Economics, Director of Strategies, Russian Academy of Science, and National Nuclear University, MEPHI, Moscow, and he is Professor Magimo and Professor Moscow State University. So on our way to the future, we're facing fundamental challenges. Первый вызов связан с тем, как мы будем дальше жить с новыми существами, которых сейчас принято называть искусственным интеллектом и цифровыми обществами. Хотя бы 10. So please raise your hands who can remember at least 10 telephone numbers without checking it on your phone. 4 человека. 5. Okay, 5 people we have. Тенденция понятна. So we can see the early time. Вызов номер 2. Это как нам пережить в ближайшие 20 лет эпоху трансформации всего, и экономики, и управления, и технологии, и так далее. Это эпоха глобальной трансформации, сравнимой с тем, что было 150-200 лет назад. Место, поскольку я уже видел его на экране. Если технически это возможно, давайте сейчас дадим слово ему. Well, before the start, I would like to remind our colleagues and Член Сборского клуба, и вот он на экранах перед нами. Большая работа, монография, которая называется «Архаизм. 21 век», которая вышла затем отдельной книгой. Вот также ее показываю. Мы обязательно все это передаем университету, потому что, я думаю, вам будет интересно с этим познакомиться. А может быть, даже на Южном Урале, и который представляет собой часть огромной древней культуры. Это синтажнская культура, индоевропейская. leading to individual to
sacrifice their freedom for some other goals, and they're trying to create so-called algorithmic societies. Когда я общался, многие говорили о том, что в 90-е годы в результате крушения кооперативных связей Советского Союза и Индии, Индия потерпела большой ущерб. И это некое такое наследие негативное, которое висит над нами сегодня. Relevant for all of us, for our Russian Academy of Science, to our countries, our union state. Как-то активнее взаимодействовать с нашими правительствами, с тем, чтобы в короткое время завершить эти переговоры со стороны стран Евразийского экономического союза. Здесь нет никаких проблем. Насколько я знаю, именно со стороны русского мы наблюдаем затягивание этого вопроса. And take our ties to greater heights, and this is the opportunity. 21st century belongs to those who believe in success through hard work, containing ethical and moral aspirations. So, Спасибо большое за вашу... We are much behind our schedule, so I would request future speakers to please help us in maintaining the schedule and timeline. So in this regard, now may I request Professor Andrew Ivano, from Philosophy Director Center for Humanitarian Education at the Agrarian University, Vienna, Russia. Sir, we welcome you. Дорогие друзья, мне очень приятно. And we, sir, I'm sorry to interrupt. We would like to make it an interactive session so that it becomes more lively. So, if you allow, we can, with your brief address, it can be followed with an interaction with all the audience. Мы хотели бы напомнить, что, во-первых, мы очень сильно уже выговорились за расписание, а второй момент, мы хотели бы сделать сессию более интерактивной. После, может быть, вашего краткого представления было бы здорово, если бы можно было бы дать возможность пообщаться всем присутствующим. And if audience, before we hang on with Mr. Minister, if audiences have any question, any query, anything to ask to Minister who just addressed us, you can ask it since he would be busy in his schedule, he can't wait for us. So it would be good if pertinent if you have any question, any comment, anything to say, you can participate now. I invite questions and comments from audience and our learned gathering. Before I request Professor Ivano. И пока с нами господин Глазик, если есть какие-то вопросы в аудитории, пока он еще не отключился, можно воспользоваться возможностью задать ему какие-то вопросы или комментарии. Anybody has any question towards the speaker online? My question is from preceding speaker. It is a really economic order entails that more number of people in terms of the state, more number of state in international system. Дружба между Россией и Индией не только всегда служила дружбе, процветанию индийского и русского народа. Дружба России и Индии всегда работала в интересах всего мира, никогда не была направлена против других стран и народов. Это величайшее наше завоевание, которое в нынешних условиях, посмотрите, конечно, глобального мирового кризиса, глобального мирового размежевания, это фундаментальнейшая ценность, на которую мы должны опереться. Мы должны помнить о наших духовных... We have named this event after two great rivers of the world, Ganga and Volga. Just one proposition, you take out Ganga from Bharat, India, and take out Volga from Russia, then what is left to be debated, discussed and understood as far as civilization, culture and philosophy is concerned? The philosophy
of thousands of rishis, thousands of saints and sages who have sat near the banks of Ganga, who have added their values to this river. So Ganga is not just a river for India. It represents the value of this nation, philosophy of this nation. So if you take out Ganga from India, there's hardly anything left to be debated, to be discussed, to be understood about its culture, its philosophy. Yesterday we have culminated one of the greatest human congregation on the earth, where more than 66 crore people. आज गंगा से वोल्गा तक की सभ्यताओं, त्यौहार, परंपरा और शिक्षा और संस्कृति के सम्मेलन में आए हुए सम्मानित मेहमानों, ज्ञान के साधकों और दिल से दिल तक बात पहुंचाने वाले मेरे दोस्तों, हम आज एक ऐसी कहानी सुनने आए हैं जिसमें ये कहानियाँ नदियों के किनारों से शुरू होती हैं और जहाँ नदियों के किनारे से शुरू होती हुई ये वोल्गा के नदी तक पहुँचाने का हमको काम करती हैं। मैं आप सब लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि जब गंगा और वोल्गा की बात आती है तो सबसे पहले हम सब लोगों के बीच में जो हमको और इंडिया, भारत और रसिया को जो जोड़ने का काम करता है वो एक बहुत कॉमन नाम है, वो है माँ। चाहे वो भारत में हम Я главный редактор журнала «Наука и религия», которому сейчас 5 лет. Я секретарь Союза писателей, я издатель. Мой отец написал книгу «35 веков индийской поэзии», перевел огромное количество поэтов здесь. From Goa, he has come from Goa. So, Pratik ji, again, 5 minutes to you. Yeah, okay, 3 minutes only. I believe in making profit, so I have seen my name written on a lot of JNU walls. Capitalist is the word JNU students have been using regularly. So I have a small story to share. I'm not from Goa actually. I'm from a spiritual town called Varanasi, city which is really sanctum of Hindus. And I have done small things in life. Two interesting things. My last company, Nurture.com, which is India's largest chess training platform, it would not have been possible if I would not have Russian coaches on the platform, which made us very successful, and that I owe it to Russia. So all my success in my last venture, Nurture, which is currently world number 2 in terms of chess training, I owe it to Russia. I would not have been so successful because of them. Now my current venture right now, along with both the ventures, is I'm building the largest township in Goa, Maharashtra border, right now with my partners. And we are building a special sanctity, a wellness place called Little Moscow for all the Russian friends out of the township. And I would be happy to discuss that with all the Russian friends and Indian friends out there. And I guess I'm not intellectual enough to speak much. All my speech was ChatGPT, which has been repeated again and again. So my content is of no use here. I have one question. How many of PhD scholars are still holding the fort? PhD scholar कितने हैं यहाँ पे? अभी तो बैठ पढ़ रहे हैं बच्चे. I have a question. Is Ganga Dhaba still in the campus? Good. So that is something I'm going to visit after this. Because I was just Ganga Volga, I was just remembering that I had to visit that Ganga Dhaba, a lot of memories with that Dhaba. And I won't take much time, I guess it's less than 3 minutes. С Гангой я вообще являюсь бизнесменом или тем словом, которым на кампусе в JNU принято ругаться, словом капиталист. Но так или иначе все то, чего я достиг, это во многом благодаря России и опыту, то есть в моих бизнес-проектах это всегда были тренеры, которые рассказывали, делились опытом и помогли в моих достижениях. В принципе, вся моя речь касательно Ганги и Волга была написана в чат GPT, поэтому, конечно, к ней в данном контексте, наверное, обращаться смысла уже не будет, и я только лишь скажу, что в данный момент я занимаюсь проектом строительства. Now, the floor is open for discussion, but again,
I request the speakers to be concise, to be brief, and to be pointed, so that in the interest of time we can wind up the event in time. Are there any comments? Any that we're trying to build here in terms of sustainable development, economic and spiritual. And I'm currently doing the research on real estate development in a sustainable way. Good evening, my dear Russian friends and Indian friends. I got a good subject, but no time. I would like to stop my speech, and next time. I joined midway, therefore mistakes are bound to happen. My apologies. Shuklaji, I am from Agra, and I am a district government council in Agra. और मैं हिंदी बोलूं? मुझे इस बात की खुशी है कि आप सभी लोग जो रशियन फ्रेंड्स हैं महाकुंभ होकर आए हैं, और महाकुंभ जो होके आया है वो निश्चित ही भारत की संस्कृति, संस्कार और सभ्यता से परिचित हुआ होगा, और किसी भी देश से मित्रता करने के लिए हमको 3 बातों का ध्यान रखना होता है। वहाँ की संस्कृति। But now, as we have grown up, there are no more none of these Russian ballets happening, these ice skating happening, and these the Russian circus. We just grew up with them. They were a part of our DNA. What happened? Where did the culture go? You know. May I request, ma'am, before we continue, before we wind up, please give us your best wishes and address us for 2 minutes. Can we request you here? Thank you. I was so deeply touched by the very fact that such a big delegation from Russia has come to us, interacted with our students. If not everything was understood by the students, it was definitely the Russian language, which was very fascinating for all the students. So I must say first thanks to Dr. Purnima for selecting this as a space for holding this event here. And this, I'm told that this is the first event that they are holding in the universities, and Jawaharlal Nehru University is the first one. So I'm really, really grateful to you, and I wish that this is not only the beginning, this is the continuation. Look forward to further interactions and further fruitful sessions, more sessions. Thank you everyone. Thank you, Mr. Greco. Что сегодня вообще очень знаменательный день для Индии, потому что сегодня Маха Шиваратри, что сегодня была Великая Ночь Шивы, вот, и старт в такой день великий нашему форуму, и этому форуму жить долго и счастливо, и мы будем только развиваться, объединяться, и, в общем, долгих... I hope you are not sleeping now, and I have a few poems for us. I want to stay, but microphone. Oh no. Okay. I can feel the air with my wings, frozen the soul flight. It passes through my fibers, above the abyss, waterside. I'm barely breathing, afraid to disturb the beauties of my world. I can't hear the breath of the sea, the breath of the foliage and tree. I feel how hopeless nature is sick. Why people live here but give kick by kick? Why are we feeding her poisoned juice that burns her from the inside out? Why are we cutting down trees? Why don't we hear how animals shout? The iron we are picking, why? Build presents and don't hear the cry. Without a punishment we just opened. Why is it hard to be her friend?
Her beauty we just humiliate and drop all garbage on it. How often you saw only birds flying up circle and circle as their main core. हस्ती नहीं है कि मैं गंगा टू वोल्गा डायलॉग को अपने शब्दों से खत्म कर पाऊँ, लेकिन मैं सिर्फ 2 शब्द बोलना चाहूँगी कि जो हम सम्मान एक दूसरे के प्रति रखते हैं, ये आज का कार्यक्रम उसका ही रिजल्ट है। क्योंकि डॉक्टर वैकेंफेव से हम 1987 में मिले थे और 1987 में वो कल्चरल डिपार्टमेंट में लैंग्वेज डिपार्टमेंट के हेड थे, क्योंकि उन्होंने उसे क्रिएट किया नई सोच के साथ और लगातार वो भारत रूस में आते रहते हैं और भारत के साथ रूस की क्या पॉलिसी होनी चाहिए इस बात के लिए वो बड़े बड़े चाहे वो प्रेसिडेंशियल ऑफिस हो, जुम्मा हो या वहाँ के थिंक टैंक हो, उनके साथ लगातार जुड़े रहते हैं। और ये कोशिश रही है डॉक्टर वैकेंफेव की और हमारी कि हम लोग गंगा टू वोल्गा की जो एक समृद्धि है, तो ये सबसे बड़ी बात है। और JNU एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है, ये एक कल्चर है, ये एक सभ्यता है, इसलिए हमने ये कार्यक्रम JNU में रखा। और मैडम प्रीति दास जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस बात को समझा और इस बात को ऊपर तक लेके गई। और आज वाइस चांसलर ने हमारे साथ एक बहुत अच्छी मीटिंग करी और बहुत सारे स्टेट के, जैसे कि ब्रजेश जी यहाँ बैठे हैं, अशोक जी बैठे हैं, प्रदीप जी बैठे हैं, चाणक्य जी बैठे हैं, सुदर्शन चैनल से बैठे हैं, तो ये सब लोग चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को इनके क्षेत्रों में बढ़ाया जाए। एकदम से मेरे पास बहुत सारे प्रपोजल आ गए हैं जिन्हें मैं डिस्कस नहीं कर सकती हूँ अभी, लेकिन बहुत जल्द हम ऑनलाइन जुड़कर एक बार आगे की प्रक्रिया को हम डिसाइड करेंगे। तो JNU को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ज़्यादा शब्द नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ उन निशब्द अपनी टीम को यहाँ बुलाना चाहती हूँ जो JNU हमारे बीच में ब्रिज बना और कई दिनों से लगातार वो भाग दौड़ करती है। तो मैं बुलाना चाहूँगी राहुल जी को और सुजल जी को और फाइनल फोटो सर, थोड़ा पीछे आइए भैया, वीडियो सर्वे भवन्तु सुखिनः, हाँ सर्वे सन्तु निरामयाः। आ जाओ, पीछे आ जाओ भाई। कौन है? सारे जहां से अच्छा मैडम लुक हियर, यस हो गया। अरे अभी वेट हो गया, जाओ। ये बोलते अभी इन्होंने हमें समझाया था, तो मतलब क्या है भैया, बोले कि इसका मतलब ये है जो अब एक डिपेंडिंग काटेंगे और ठंडा रहेगा, विंटर गर्म रहेगा, ठंडा रहेगा।